The Indian subcontinent has a peculiar rainfall. It is there in only 4 summer months. It is called the monsoon. There are many watershed zones which are always drought prone. In 2012, there was 20% less waterfall. As a result, there was severe drought situation in Maharashtra, a state in India. Most of the area in Rotary District 3131 except Pune city got severely affected. The farmers had to abandon the livestock. There was hardly any drinking water for humans. Even wild animals started leaving the forests and visiting human habitat in search of drinking water. The crops and trees dried up. The government started supplying drinking water through water tank service. That service was most erratic and insufficient, increasing the woes of farmers and rural people. In that situation, 2 Rotary clubs joined hands. They are Rotary Club of Hillside and Rotary Club of Shaniwarwada. We, the Rotary Club members, identified the most drought-stricken and drought-prone area in Purandar Taluka, Sakurde village, which has a population of 6,000. It's situated on the downslope of hills. The other 5 villages are still at the lower level. There are 4 major streams which run down the hills during monsoon and join the river Nira. 30 years ago, 23 bunds or bandharas were built on these streams. They are now all broken and filled with silt. So the monsoon water used to run away to the rivers without slowing down in the bunds. We, in this pilot project, desilted and repaired 6 bunds or 6 bandharas. The villagers actively participated. Excavated or dug up silt was used for repairing or building the bunds so that the water will encounter obstruction and will accumulate in the dug up or excavated areas. The work was done during the summer time. The silt, being very fertile soil, was taken away by some of the farmers, and rest of the silt was used for making the bunds or bandharas. During summer, the area was all arid with yellowish soil all over, having cacti and some thorny bushes, as is always the case in water deprived soil. The much awaited monsoon came. And lo and behold, as if the land was touched by a magic wand, the whole area got transformed. All the excavated bunds got filled with water. The water from the excavated areas in hills percolated down, and the wells in the plains got full. The villages put pumps in the well and started pumping water to an overhead tank. In spite of pumping the water for the whole village, the water level in the well remained just the same, unchanged, due to percolation. The animals had plenty to drink, and yellowish arid area with thorny bushes and cacti became lush green with green leaves, grass and small bushes.
Now here are some interviews given by the happy villagers. Now in their speech they are thanking Rotary clubs and saying that now their livestock will drink water. पूर्वी आमच्या या बंधाऱ्याची स्थिती अशी होती की या ठिकाणी आलेलं पाणी हे इथे न थांबता पूर्ण असं वाहून जायचं, त्याचा काही गावाला फायदा होत नव्हता. परंतु रोटरी क्लब पुणे आणि त्यांचे संपूर्ण बराटे मॅडम आणि त्यांचे संपूर्ण पॅनल यांनी आमच्या गावाला भेट दिली. या बंधाऱ्यामुळं आमची गावची विहीर पूर्णपणे भरली असून फक्त आमच्या गावालाच नव्हे तर इथून पुढे बेलसर आणि इतर गावं आहेत त्यांना त्याचा फायदा झालेला आहे. मी इथं नाल्याच्या कडेला राहते. मला एवढं माहिती आहे की ह्याच्यात पाणी काय नव्हतं, पण यंदा काम झाल्यामुळं संपूर्ण पाणी आलं व गावाला त्याचा फायदा झाला. व गाव पितंय, खातंय, धुतंय, एवढंच मला माहिती. या सापुर्ड्या गावात आम्ही राहतो आणि पहिला इथं भरपूर दुष्काळ होता, अजिबात नाल्याला पाणी नव्हतं. आता भरपूर पाणी भरपूर झालं जनावरांना पोरांना पवायला. या ठिकाणी 3 वर्षापूर्वी बी नाही म्हणजे भरपूर पाऊस व्हायचा इथून पाठीमागे, पण ह्या रोटरी क्लबमुळे आहे ना आता इतकं पाण्याची साठवण झाली की आम्हाला असं वाटतं इथून पुढे उन्हाळा बी आम्हाला म्हणजे जाणवणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट विहिरींना इथून खाली जितक्या विहिरी आहेत ना त्या विहिरींना सुद्धा पाणी आलं, मग त्या शेतीला त्या पाण्याचा चांगल्या प्रकारे उपयोग झाला. नाले त्यांनी खोदलेले आहेत, त्या नाल्यात पण भरपूर पाणी आहे. त्या साईडला विहिरींना पाणी सुटलेलं आहे, त्याच्यामुळं ह्या साईडला सुद्धा विहिरींना पाणी शेती कामासाठी भरपूर सुटलेलं आहे. आणि नाल्याची खोली झाल्यामुळं अजून तरी आम्हाला वर्षभर तरी पाण्याचं टेन्शन नाही. म्हणजे इथून खाली पिण्याचं पाणी तर नाहीच कमी पडणार, पण दुसरं गुरांना वगैरे कपडे बिपडे धुवायला मुलांसाठी सगळी सोय म्हणजे ह्या पाण्यामुळं होणार आहे आम्हाला सगळी. या क्लबनी असं चांगलं काम केलेलं आहे आमच्या गावासाठी. Now those 6 happy villages are free of tankers.